இப்போ வந்து ரைட் அபவுட் வேரியஸ் ஸ்பெஷல் என்பி நாம்ஸ் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அட்வான்சஸ். ஸ்பெஷல் என்பி நாம்ஸ் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அட்வான்சஸ் நிறைய அட்வான்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து இப்போ வந்து அக்கௌண்ட் ரெகுலாரிட்டிஸ் நியர் அபவுட் பேலன்ஸ் ஷீட் டேட். அப்போ ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுத்தான்னு வச்சுக்கோ. அக்கௌண்ட் ரெகுலாரிட்டி நியர் இப்போ வந்து அக்கௌண்ட் ரெகுலாரிட்டிஸ் நியர் அபவுட் த பேலன்ஸ் ஷீட். அக்கௌண்ட் ரெகுலாரிட்டி நியர் அபவுட் த பேலன்ஸ் ஷீட். அக்கௌண்ட் ரெகுலாரிட்டி நியர் அபவுட் த பேலன்ஸ் ஷீட். அப்போ வந்து இருக்குன்னா these are the accounts with few credit issued just before the date of balance sheet. The asset classification on such accounts should be handled with care. If the account indicates inherent weakness on the basis of the data available, the account should be deemed as NPA. The account should be deemed as NPA. The account should be deemed as NPA. அப்போ அது வந்து என்பிஓவாக ட்ரீட் பண்ணிடுவாங்க. அக்கௌண்ட் ரெகுலரைஸ்டு நியர் த பேலன்ஸ் ஷீட் டேட் வந்துச்சு அப்படின்னா திஸ் ஆர் அக்கௌண்ட் ஃபியூ கிரெடிட்ஸ் ரிசீவ்டு ஜஸ்ட் பிஃபோர் தி டேட் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஷீட். த அசெட் கிளாசிஃபைட் ஆஃப் சச் அக்கௌண்ட் ஷுட் ஹேண்டில் வித் கேர். த அக்கௌண்ட் இண்டிகேட்ஸ் இன்ஹெரண்ட் வீக்னஸ் டு டேட்டா அவைலபிள். த அக்கௌண்ட் ஷுட் பி டீட்டட் அஸ் என்பி. அவ்வளோதான். இப்போ கவர்மெண்ட் கேரண்டி அட்வான்சஸ். இப்போ கவர்மெண்ட் கேரண்டி அட்வான்சஸ் இருக்குல்ல. இப்போ கவர்மெண்ட் கேரண்டி கொடுத்துருக்கேன். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா த கேரண்டி இஸ் நாட் இன்வோக்டு ரிப்பீட்டட் would be classified ஸ்டாண்டர்ட் அசெட் தான். ஆனால் ரெக்கார்டஸ் என்பிஏ ஃபார் இன்கம் ரெகனைசேஷன் பர்பஸ். இன்கம் ரெகனைசேஷன் பர்பஸ்க்கு என்பிஓ ஆயிரும். பட் நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அசெட்டாக தான் இருக்கும். ஆனால் இது வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்படி கிடையாது. எதுவாக இருந்தாலும் சரி அட்வான்ஸ் கன்சிடர் என்பிஏ if it remains overdue more than 90 days for both provision and income ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ணுறக்காக இருந்தாலும் சரி இன்கம் ரெகனைசேஷன் பர்பஸ் எதுக்காக இருந்தாலும் அது வந்து டேட்டஸ் என்பிஏ தான். 90 days மேலே டியூ ஆயிடுச்சுன்னா. இன் அதர்வைஸ் ப்ரொவிஷன் நாம்ஸ் டு நாட் அப்ளை அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ரெகனைஸ்ட் ஒன்லி ரியலைஸ் சச் தட் கேஷ் பேசிஸ். இந்த ப்ரொவிஷன் நாட் வந்து அப்ளை ஆகாது. இன்ட்ரெஸ்ட் ரெகனைசர் ஒன்லி ரியலைஸ் கேஷ் வந்துச்சுன்னா அது பிரச்சனை இல்லை. ரிலாக்ஸேஷன் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேரண்டட். ரிலாக்ஸேஷன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேரண்டட் அட்வான்சஸ் அதுக்கு வந்து அப்ளிகபிள் கிடையாது. அதுக்கு அவ்வளோதான். இது வந்து எதுக்குன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு போகலாம். அடுத்து அட்வான்சஸ் அண்டர் கன்சார்டியம். கன்சார்டியம்னா ஒரு சிண்டிகேட் அந்த மாதிரி ஐ திங்க். Consortium advances means advancing loans to be the borrower by 2 or more banks jointly by forming consortium. ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து கொடுக்குறது கன்சார்டியம். ஜாயிண்ட் அப்ரைசல் கண்ட்ரோல் அண்ட் மானிட்டரிங் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்சேஞ்சிங் வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் among the banks. Usually bank with higher share will leads to the consortium. நிறைய ஷேர் leads to consortium. அவ்வளோதான். கன்சார்டியம் அட்வான்ஸ் வந்து பாரோவருக்கு கொடுக்குறேன் எப்படின்னா பை 2 or more banks சேர்ந்து கொடுக்குறேன் ஜாயின்ட்லி கொடுக்குறது கன்சார்டியம். Later, consortium advances should be based on the record of recovery and respective individual member banks. Consortium advances should be based on எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ரெக்கார்ட் ஆஃப் ரெக்கவரி சிபில் பார்ப்பாங்க. அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் இண்டிவிஜுவல் மெம்பர் பேங்க்கில் வந்து இப்படி அதான் ரெக்கார்ட் ஆஃப் ரெக்கவரினா அதான். அடுத்து வேறு த ரெமிட்டன்ஸ் பை த பாரோவர் அண்டர் கன்சார்டியம் ரெமிட்டன்ஸ் பை த பாரோவர் அண்டர் த கன்சார்டியம் லெண்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆர் ரிசீவ்ட் பை த lead bank and the lead bank is not transferring the shares of other major banks. The account should be deemed as NPA as per the respective provision. Where remittance by the borrower under consortium lending arrangements are received by the lead bank தான் அரேஞ்ச் பண்ணும். The lead bank is not transferring the share other banks. The account should be deemed as NPA as per the respective provision. லீடு பேங்கில் இருக்கணும். அந்த அவன்கிட்ட நீ வந்து இப்போ எல்லா பணமும் கொடுப்ப அந்த பணத்தை கொடுத்து அவன் வந்து அந்த பேங்க் மாற்றாமல் இருந்தாலும் அது ஒரு என்பிஏவாக ட்ரீட் ஆகிப்பிடும். The banks participating in consortium therefore they need to arrange to get their share recovery transferred from the lead bank or get express consent from the lead bank for the transfer of their share recovery, ensure proper asset classification in the respective books. Bank participating in consortium therefore need to arrange get their share of recovery transferred from the lead bank. அதனால கரெக்டாக வாங்குறதுக்கு நீ ஏதாவது அரேஞ்ச் எக்ஸ்பெக்ட் கன்சென்ட் வந்து லீட் பேங்க் வந்து வாங்க வேண்டிய. Drawing power allocation in case of consortium cash credit account. Drawing power allocation in case of consortium cash credit account. Lead bank would be responsible for computing the drawing power for the borrower and allocate the same member bank. In certain special circumstances, at the request of borrower, the lead bank may allot higher or lower share of drawing power to the member as against the share of advance. அவன் எதுவும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணேன் அதிகமாக தேவைப்படுது அப்படின்னா அவன் பண்ணிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அவ்வளோதான். லீட் பேங்க் தான் சொல்கிறது அப்படியே அவன் மெம்பர் பேங்க் கேட்கணும். அவ்வளோதான். இதே அட்வான்ஸ் அண்டர் கன்சார்டியம் 5 பாயிண்ட் என்னென்னா
ஃபஸ்ட்டு கன்சார்டிவ் அப்படின்னா நான் 1 or 2 பேங்க்ஸ் சேர்ந்து அவனுக்கு வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுத்தா அது கன்சார்டிவ் வரும். கன்சார்டிவ் வந்து எப்படின்னா ரெக்கார்டு பேஸ் எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா பேஸ் வந்து ரெக்கவரி அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் இண்டிவிஜுவல் மெம்பர் பேங்க்ஸ். லீடு பேங்க் வந்து நாட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த ஷேர்ஸ் டு அதர் மெம்பர் பேங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அது ட்ரீட்டட் என்பிஎஸ் பர் த ப்ரொவிஷன் ஆயிரும். த பேங்க் நீட் டு அரேஞ்ச் கெட் த ரெக்கவரி ஷேர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் லீட் பேங்க் டு எக்ஸ்பிரஸ் கன்சென்ட் அந்த மாதிரி வாங்கிக்கணும். ட்ராயிங் பவர் அலோகேஷன் எப்படின்னா லீட் பேங்க் ஒன்லி டிசைட் த ட்ராயிங் பவர்ஸ் ஆஃப் த borrower and if the request lead bank competing drawing power, the borrower and allocate the same bank. The same circumstance request of the borrower, lead bank allot the higher or lower rate share of drawing power to the member. ரைட், இதுதான் கன்சார்டியம். அதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லுஸ்ட்ரேட்டிங் drawing power for ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட் நவம்பர் இதை போட்டிருக்காங்க. ரா மெட்டீரியல், மார்க்கெட் வேல்யூ, மார்ஜின், அட்வான்ஸ் வேல்யூ, மார்க்கெட் வேல்யூ, டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுருக்கானா. சரி, அவனோட மார்க்கெட் வேல்யூ இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன், அதனால் இவ்வளோ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். எவ்வளோ சரி, ஓகே. அடுத்து வந்து பேங்க், ஸ்டேட் பேங்க் ஷேர் 25,680 கோடி கொடுப்பாங்களா? அதில் 500 கோடி ஸ்டேட் பேங்க்கு, பேங்க் ஆஃப் பரோடா 40, பேங்க் ஆஃப் இந்தியா 100. இதில் என்ன சொல்ல வராங்க? லீடு பேங்க் எஸ்பின்றாங்க. ரைட்டா? 1150 கோடி தான், 550 கோடி. 1550 கோடி, ஒரு 3 கோடி கொடுங்கடா போதும். சரி, ஏதோ பண்ணிக்காங்க, சரி விடு. அடுத்து accounts where there is an erosion in the value of security. accounts இந்த இதெல்லாம் வந்து என்பிஎனை பற்றி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி ஏதோ accounts where there is a erosion in the value of security, fraud committing by borrower அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணானா அப்போ என்பி ஆயிரும். erosion means gradual destruction or diminution of something not prudent to follow stages of assets classification. It should be straight away classified as a doubtful or a loss assets as appropriate as follow. Erosion means gradual destruction or diminishing of something not prudent to follow stage of asset classification. It should be straight away classified as doubtful or loss day asset as appropriate as follow. As doubtful asset, if the realizable value of the security is less than 50% of the value assessed by the bank accepted by RBI at the time or of last inspection, such assets may be straight away classified under doubtful category and provisioning should made as applicable to doubtful asset. Doubtful assets. Doubtful asset ஆக போகுதுடா. அதெல்லாம் ஸ்ட்ரைட் அவே டவுட்ஃபுல். erosion means gradual destruction or diminution of something not prudent follow stage of assets classification. It should be straight away classified as doubtful assets. இது என்பிஏ கிடையாது. erosion in value of security, செக்யூரிட்டியில் எதுவும் erosion ஆனாலோ இல்லை ஃப்ராடு பண்ணாலோ டேரெக்டாக டவுட்ஃபுல்லில் போயிடும். இந்த ரியலைசபிள் வேல்யூ ஆஃப் செக்யூரிட்டி லெஸ் தென் 50% இறங்கினா பேங்க் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா போயிடும். ஸ்ட்ரைட் அவே கிளாஸிஃபைட் டவுட்ஃபுல் கேட்டகரி. த ரியலைசபிள் வேல்யூ ஆஃப் த செக்யூரிட்டி அசஸ்டு பேங்க் அவர் less than RBI 10% outstanding of borrower account. Excess security should be ignored and assets should be straight away classified as loss asset. Security is less than 50% of value assessed by the bank or assessed by RBI at the time of last inspection. பண்ணுறப்ப 50% ஆகிப்போச்சு அப்படின்னா அது டேரெக்டாக டவுட்ஃபுல் ஆயிரும் ஸ்ட்ரைட் அவே. அதே மாதிரி ரியலைசபிள் வேல்யூ ஆஃப் செக்யூரிட்டி அசஸ்ட் பை த பேங்க் அப்ரூவ்டு வேல்யூவர் RBI இஸ் less than 10% outstanding இந்த borrower account. அவுட்ஸ்டாண்டிங் borrower அக்கௌண்ட்டோட 10% கம்மியாயிருச்சு அப்படின்னா முடிஞ்சு, அப்போ ஸ்ட்ரைட் அவே லாஸ். அடுத்து அட்வான்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த டேர்ம் டெபாசிட் ஆர் NSCS and KVPS. Advance against term deposits, NSCS and KVP need not to be treated as NPA and provide adequate margin available in accounts. அவங்களெல்லாம் வந்து NPA ட்ரீட் பண்ண வேணாம். அட்வான்ஸ் அகேன்ஸ்ட் டேர்ம் டெபாசிட் ஏன்னா அவங்க அடிக்வேட் மார்ஜின் வச்சுருப்பாங்க அவ்வளோ, அதனால் அது நீட் நாட் டு பி ட்ரீட்டட் as NPAs. Agriculture advances affected by natural commodity. Agricultural advances affected by the natural calamities. A master circular issued by RBI deals elaborately with the classification and income recognition issue to impairment caused by the natural calamities. Master circular issued by RBI deals elaborately with the classification and income recognition issue due to impairment caused by natural calamities. Bank may decide under own relief measures.
They may convert a short-term productions loan into the long-term into a term loan or reschedulement of repayment period and the sanctioning of fresh short-term loan. In such a case, NPA classification would be governed by such rescheduled terms. Master circular issued by RBI deals elaborately with classification and income recognition issued due to impairment caused by natural calamities. Banks may decide on their own relief measures. They may convert a short-term production loan into the term loan or reschedulement of the payment period and the sanctioning of fresh short-term loan. In such a case, NPA classification would be governed by such rescheduled terms. Master circular issued by RBI deals elaborately with the classification and income recognition issued due to impairment caused by natural calamities. Master circular issued by RBI deals elaborately with the classification and income recognition issued due to impairment caused by natural calamities. Bank may decide on their own relief measures. They may convert short-term production loan into term loan or reschedulement of repayment period. Case NPA classification would be governed by such reschedulement terms. Reschedulement terms இல்லை NPAன்னு சொல்லிட்டேன்னா NPA ஆயிரும் அவ்வளோதான். சர்க்குலர் படி ஃபாலோ பண்ணணும். அதில் கன்வெர்ட் ஷார்ட் டர்ம் லோன் இது மாதிரி அது பண்ணணும். அட்வான்சஸ் டு ஸ்டாஃப். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஸ்டாஃப் அட்வான்சஸ் should be included as part of advances portfolio of the bank. சரியா, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஸ்டாஃப் அட்வான்சஸ் டு ஸ்டாஃபுக்கு கொடுக்குற அதுவும் வந்து அட்வான்சஸ் போர்ட்ஃபோலியோவில் தான் இன்க்ளூட் ஆகும். இன் கேஸ் advance granted to staff members where interest is payable after the recovery principal, interest need not be considered as overdue from the first quarter onwards. In case advance granted to staff member where interest is payable after the recovery of principal, interest need not be considered as overdue. பண்ணாலும் தேவையில்ல. Such loan advances should be classified as NPA only when there is a default repayment installment respective to days of 90 days. அதுவும் அதே தானே போட்டிருக்கு. அப்புறம் என்ன? However, the staff advance by the bank as employer not as a banker or record included under the subject others under the schedule of other assets salary advance. அந்த இதில் வந்துடுமோ? Interest on staff advances should be included as part of advances portfolio in the bank. In case of advances granted to staff members where interest is payable after the recovery of principal, principal interest need not be considered as overdue. ஃபஸ்ட் குவார்ட்டருக்கு மட்டும் கிடையாது, ஃபஸ்ட் குவார்ட்டருக்கு கிடையாது, பிரின்சிபலுக்கு அப்புறம் ஏதோ இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணால். Such loans and advances will be classified as NPA only when there is a default in repayment of installment and respective days PA 9 days. பேங்க் மணி இதில் போட்டுரும். அக்ரிகல்ச்சரல் அட்வான்ஸ் are two types. Agricultural advances are two types. என்னென்னா long duration crops and short duration crops. For long duration crops, short duration crop, the following NPA norms would be applicable agricultural advantage. ரெண்டு இதுவாக கொடுப்பேன். லாங் டியூரேஷன் கிராப்ஸ் கொடுப்பேன், இல்லை ஷார்ட் டியூரேஷன் கிராப்ஸ் கொடுப்பேன். இப்போ ஷார்ட் டியூரேஷன் கிராப்ஸ் கொடுத்தா ட்ரீட்டட் as NPA if the installment remains overdue for 2 crop season. ஷார்ட் டியூரேஷன் கிராப்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எப்போ NPA ட்ரீட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா 2 கிராப் சீசனுக்கு நீ இன்ஸ்டால்மெண்ட் பே பண்ணலைன்னா. இதே லாங் டியூரேஷன் கிராப்பாக இருந்தால் ஒரு கிராப் சீசனுக்கு நீ பே பண்ணலைனாலே உன்னோட NPAன்னு சொல்லிடுவாங்க. லாங் டியூரேஷன் கிராப்ஸ் would be crop with a crop season longer than 1 year and crops which are not long duration crops would be treated as short duration. Okay. Write about computation of drawing powers. இப்போ drawing power ஓட கம்ப்யூட்டேஷன் என்ன? Drawing power generally addressed as DP is an important concept of a cash credit facility availed from bank and financial institution. Drawing power is the limit up to which a firm or company withdraw from the working capital limit sanctioned. Drawing power அப்படின்னா generally addressed DP of important concept of cash credit facility availed from bank financial institution. பேங்கிட்ட இருந்து நம்ம எவ்வளோ வாங்குறோமோ அதை. Drawing power is a limit up to which a firm or company can withdraw. லிமிட் எவ்வளோ லிமிட்டை நீ வந்து எடுக்கிற முடியுமோ அதே உன்னோட ட்ராயிங் பவர். சாங்ஷன் லிமிட்னா சாங்ஷன் லிமிட் இஸ் a total exposure that the bank can take and particular client for facilities like a gas credit, overdraft, export packing credit, non-funded exposures, etc. On the other hand, drawing power refers to the amount calculated based on the primary security. Less margin as on a particular date. Sanction limit is the total exposure that the bank can take and particular client for the facilities like cash credit, overdraft, export packing credit, non-funded exposure,
On the other hand, drawing power refers to the amount calculated based on the primary security less margin as on the particular date. Sanction limit is a total exposure that the bank can take on particular client for facilities like cash credit, overdraft, export packing credit, non-funded exposure, etc. On the other hand, drawing power refers to the amount calculated based on the primary securities less margin. Sanction limit is a total exposure that the bank can take on a particular client facilities like cash credit, non-funded exposure. On the other hand, drawing power refers to amount calculated based on primary security less primary security வச்சு தான் உன்னோட drawing power less margin as a particular date. drawing power எப்படி calculate பண்ணுவாங்கன்னா உன்னோட primary security இருக்குது அதிலிருந்து உன்னோட மார்ஜினை லெஸ் மார்ஜினான பர்டிகுலர் டேட். ரூல்ஸ் ஆஃப் drawing power அண்டு சாங்ஷன் லிமிட். drawing power அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் கன்செப்ட் கேஷ் கிரெடிட் அவைல்டு ஃப்ரம் பேங்க் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் எவ்வளோ ஒன்றால் எடுக்க முடியுமோ வித்ட்ரா பண்ண முடியுமோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லிமிட். சாங்ஷன் அதுதான் உன்னோட drawing power. சாங்ஷன் லிமிட்னா டோட்டல் எக்ஸ்போசர் த பேங்க் கேன் டேக் ஃபெசிலிட்டேட் கிளைண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் லைக் கேஷ் கிரெடிட், ஓவர்டிராஃப்ட், எக்ஸ்பைசிங் பேங்கிங் கிரெடிட், non-funded exposure. Other hand, drawing power refers to the amount calculated based on the primary security. The rules for drawing power and sanction limit. All accounts should be kept within both the drawing power and the sanction limit. All accounts should be kept within the drawing power and the sanction limit at all time. The account which exceed the sanction limit or drawing power are against unapproved securities or otherwise irregular or based upon sanction limit. drawing power தாண்டி எதுவும் உனக்கு இது அப்ரூவ் ஆணுச்சு அப்படின்னா அது வந்து அதை unapproved securities, otherwise irregular or brought notice management head office அந்த மாதிரி. Bank should ensure the drawing in working capital account are covered by the adequacy of current assets. drawing power வந்து கரண்ட் அசெட்டை கவர் பண்ணுற அளவாக இருக்காமன்னு பார்த்துக்க. ஃபஸ்ட்டு உன்னோட drawing power sanction லிமிட்டுக்கு அதிகமாக கொடுத்தா அது வந்து அன்ஆத்தரைஸ்டு அன்அப்ரூவ்டு அதில் irregular. அதெல்லாம் பேங்க் வந்து கரண்ட் அசெட்டை கவர் பண்ணுற அளவுக்கு drawing power adequacy அமௌண்ட்டாக drawing power working capital அமௌண்ட்டு drawings are drawing power is required to be arrived at based on current stock statement. current stock statement பொறுத்து உங்களுக்கு drawing power இருக்கும். However, considering the difficulties of large borrower, stock statements relied upon by the bank for determining drawing power should not be older than 3 months. The difficulties of the large borrower stock statement relied upon by the bank for determining drawing power should not be older than 3 months. The outstanding in the account based on the drawing power. Calculated from stock statement older than 3 months is deemed as irregular. Outstanding account based on the drawing power. Calculated from the stock statement older than 3 months is deemed as irregular. Computation of DP. It needs to be ensured the drawing power is calculated as a extant guidelines formulated by board of directors of respective bank agreed upon the consent statutory auditor. The special consideration should be given proper reporting of sundry creditors for purpose of the calculating drawing power. Special consideration வந்து statutory auditor கொடுக்கணும். Should be given to proper reporting of sundry creditor for purpose of calculating drawing power. Special consideration should be given to the proper reporting of sundry creditors. Rules of drawing power and sanction limit. sanction drawing powerனா எவ்வளோ ஒன்றால் பேங்க் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் எவ்வளோ வாங்குறோமோ எவ்வளோ வித்ட்ரா ஒன்றாவது இங்கே லிமிட் பண்ண முடியுமோ. அடுத்து சாங்ஷன் லிமிட் அப்படின்னா எவ்வளோ டோட்டல் எக்ஸ்போசர் பேங்க் கேன் டேக் இன் பர்டிகுலர் கிளைண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் லைக் கேஷ் கிரெடிட், ஓவர் டிராஃப்ட், எக்ஸ்போர்ட் அதெல்லாம். அதர் ஹேண்ட் drawing powers refers to the amount calculated based on the primary securities and less margin. Right, rules for drawing power and sanction limit. All accounts should be kept in both drawing power, all account sanction limit all times. Which exceeds sanction limit or drawing power exceed ஆயிடுச்சு அப்படின்னா against unapproved securities or otherwise irregular should be brought to the notice management head office regularly. Bank should ensure the drawing power working capital account are covered by the adequacy of the current assets. Drawing power is required to arrive based on the current stock statement. However, consideration difficulties a large borrower stock statements relied upon by bank for determining drawing power should not be older than 3 months. அது வந்து இந்த drawing power நாட் எடுத்து அந்த large borrower தான் 3 months. Outstanding account based on the drawing power calculated from stock statement older than 3 months and deemed to be irregular. Older than 3 months and deemed to be irregular. A computation of drawing power எப்படின்னா to ensure drawing power is calculated as per the extent guidelines of the RBI board of directors and respective bank agreed upon the consent statutory auditor. இது போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் தான் பண்ணுவேன். ஆடிட்டரை வச்சு ஸ்பெஷல் கன்சிடரேஷன் ஷுட் பி given to the proper reporting of sundry creditor. Special consideration should be given to the proper reporting sundry creditor for purpose of calculating drawing power. அடுத்து ஆடிட் ரெக்யர்மெண்ட்.
in an audit recommend stock statement, quarterly return and other statements submitted by borrower. Stock statement, quarterly return and other statements submitted by the borrower to the bank should be scrutinized in detail. குவார்ட்டர்லி ஸ்டேட்மெண்ட்டும் குவார்ட்டர்லி ரிட்டனும் அதர் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சப்மிட் பண்ணிக்க அதை வந்து ஸ்க்ரூட்டினி பண்ணணும். ஆடிட்டட் ஆனுவல் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பை த borrower should be scrutinized properly. ஆடிட்டட் ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டையும் பண்ணணும். Monthly stock statement of the month for which the audited account are prepared and submitted should be compared and the reason for deviation if any should be ascertained. Monthly stock statement of the month for which the audited accounts are prepared and submitted should be compared and the reason for deviation if any should be ascertained. Stock audit அப்படின்னா the stock audit should be carried out by the bank for all account having fund exposures of more than 5 crores. Stock audit should be carried out by the bank for all account having fund exposure of more than 5 crores. Stock audit should be carried out by the bank for all account having funded exposure of more than 5 crores. Stock audit should be carried out by bank stock audit பண்ணணும் 5 கோடிக்கு மேலே இருந்தால். Auditor can also advise for stock audit in other cases situation warrant are the same. அதெல்லாம் கம்படிஷன் ஆஃப் ட்ராயிங் பவர். பாரோவரை பொறுத்தவரை ட்ராயிங் பவர் தானே. அடுத்து வந்து branches should obtain stock audit report from lead bank in case where the bank is not leader of consortium of working capital. Branches should obtain the stock audit reports from lead bank in case where the bank is not leader of consortium of working capital. The report submitted by the stock auditor should be reviewed during the course of audit and special focus should be given in the comments made by the stock auditors on valuation of securities and the calculation of drawing power. என்னோட ஆடிட் ரெக்யர்மெண்ட் புரியலை. குவார்ட்டர்லி ரிப்போர்ட்டை செக் பண்ணணும், ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டை செக் பண்ணணும், மந்த்லி ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணி செக் பண்ணணும், ஸ்டாக் ஆடிட் வந்து 5 கோடிக்கு மேலே இருந்தால் பண்ணணும். அவ்வளோதான். ஓகே, அதெல்லாம் ஆடிட் ரெக்யர்மெண்ட்டு. எதுக்காக ட்ராயிங் போகிற வந்து இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. லீடு பேங்க் branches should obtain stock audit report from the lead bank in case not leader consortium working capital. Reports submitted by stock auditors should be reviewed during the course of audit and special focus should be given to comments made by the stock audit evaluation of issue deep calculation. Stock set net realizable value, outstanding amount supplier sundry creditor letter of credit, paid stock value 400 less margin, debtor வைக்கலாம், eligible debtor margin 40, total drawing power. அப்போ ஸ்டாக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன எடுத்துக்க, அதுலேருந்து சண்டரி கிரெடிட்டாரையும் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் சண்டரி கிரெடிட் அக்செப்டன்ஸ் லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட்டையும் மைனஸ் பண்ணு. பேலன்ஸ் பெய்டு ஸ்டாக் வேல்யூ ஒன்று வரும், அதில் மார்ஜினும் ஒரு 25% மைனஸ் பண்ணிக்க. எதுக்கு சரி மைனஸ் பண்ணுறேன், ஸ்டாக்குனா 25% மைனஸ் பண்ணால் 300 வருது பேலன்ஸ். டெட்டாராக இருந்துச்சுன்னா டோட்டல் டெட்டார் இவ்வளோ வரைக்கும், இன்எலிஜிபிள் டெட்டார் 200 வரைக்கும், அப்போ எலிஜிபிள் டெட்டார் இவ்வளோ, அதுலேருந்து ஒரு 40 மைனஸ் பண்ணி மீதி இருக்குது மார்ஜின் ஒரு 40 மைனஸ் பண்ணி 400, அப்போ டோட்டல் ட்ராயிங் பவர் இவ்வளோ வரும். ஸ்டாக்குனா 25 மார்ஜின் மைனஸ் 25 மார்ஜினு, டெட்டார்னு 40 மார்ஜின் அப்படின்னு தெரில போட்டிருக்காங்க, என்ன ஏன் போட்டிருக்காங்கன்னு தெரில. அடுத்து ரைட் அபவுட் ஆடிட் ஆஃப் அட்வான்சஸ். Objectives of audit. In carrying out audit of advances, the auditor is primarily concerned obtaining evidence about the following: amounts included in a balance sheet in respect of advances which are outstanding at the date of balance sheet. Amounts included in the balance sheet in respect of advances, அது வந்து outstanding at the date, balance sheet dateல வந்து outstanding இருக்கான்னு பார்க்கணும். mentioned in the advance. Amounts included in the balance sheet in respect of advancesல balance sheet வந்து போட்டிருப்பாங்க, அது which are outstanding at the date of balance sheet, அப்போ outstandingல இருக்கா. Advance represent amount due to the bank. Advances represent amount due to the bank. Advance வந்து represent amount due to the bank. Amount due to the bank are appropriately supported by loan document and other document applicable. Okay, there are no unrecorded advances. The stated basis of valuation of advances in appropriate and properly applied and recoverability of advances recognized in the valuation. The advances are disclosed, classified and described in accordance with the recognized accounting policies and practices, relevant statutory and regulatory requirements. Appropriate provisions towards advances have been made as per the RBI norms, accounting standards generally accepted. அவ்வளோதான். அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆடிட் அப்படின்னா
பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து அட்வான்ஸஸ் சொல்லி போட்டிருப்பா, அது வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் டேட் அப்போ கரெக்டாக அவுட் ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்கா, கரெக்டான அமௌண்ட் இருக்கா, அட்வான்ஸஸ் ரெப்ரசென்ட் டியூ டு த அட்வான்ஸ் அப்படின்னா டியூ டு த பேங்காக இருக்கா, அந்த டியூ டு த பேங்க்குக்கு கரெக்டான சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கா, நோ அன்ரெக்கார்டட் அட்வான்ஸஸ் எதுவும் இருக்கா இல்லையா, அன்ரெக்கார்டட் அட்வான்ஸஸ் நோ அன்ரெக்கார்டட் அட்வான்ஸ் இல்லைன்னு பார்க்குறது. அடுத்து பேஸ் வேல்யூவேஷன் வந்து ப்ராப்பர்லி அப்ளைட் ரெக்கவரபிலிட்டி அட்வான்ஸஸ் அந்த வேல்யூவேஷன்லாம் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்களா. அடுத்து டிஸ்க்ளோஸ் கிளாசிஃபைட் டிஸ்கிரைப்ட் அக்கார்டன்ஸ் வித் ரெகனைஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பாலிசி அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ரெலவன்ட் ஸ்டாச்சுட்டரி அண்ட் ரெகுலேட்டரி ரெக்யர்மெண்ட் படி டிஸ்க்ளோஸ் பர்சன்டேஜ் கிளாசிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணியிருக்காங்களா. அப்ராப்ரியேட் ப்ரொவிஷன் டுவர்ட்ஸ் அட்வான்ஸஸ் ஹவ் பீன் மேட் அஸ் பர் த RBI norms. ப்ரொவிஷன்லாம் கரெக்டாக கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அதான் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஆடிட். ஆடிட் ஆஃப் அட்வான்ஸஸ் இப்போ ஆடிட் பண்ணுறேன். சரியா, ஏற்கனவே என்ன பார்த்தோம்னா ஆடிட் அட்வான்ஸ் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்கல, வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் அட்வான்ஸஸ் பார்த்தோம். சரியா, வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் அட்வான்ஸஸ் பார்க்கும். ஆமாம், இப்போ வந்து எப்படி அட்வான்ஸஸாக ஆடிட் பண்ண போகிற அப்படின்னு அட்வான்ஸஸாக ஆடிட் பண்ணுற அப்படின்ற பார்க்குறோம். சரி, அட்வான்ஸஸாக ஆடிட் பண்ணுறதை பார்க்குறோம். அதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும், பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ரெஸ்பெக்டிவ் அட்வான்ஸஸ்னு இருக்கும், அது கரெக்டாக அந்த ஷீட் படி அந்த டேட்டு படி அட்வான்ஸஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்கான்னு பாரு. அடுத்து அமௌண்ட் டியூ டு த பேங்க், அட்வான்ஸ் அப்படின்னா அமௌண்ட் டியூ டு த பேங்க்கா அப்படின்னு பாரு. அட்வான்ஸஸ்ன்றது அமௌண்ட் டியூ டு த பேங்க். சரி, அமௌண்ட் டியூ டு த பேங்க் கொடுக்குறது அப்படின்றத பார்த்துக்க. அந்த அமௌண்ட் டியூ டு த பேங்க்கு கரெக்டான சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்க. நோ அன்ரெக்கார்டட் அட்வான்ஸ் தான், அன்ரெக்கார்டட் அட்வான்ஸ் இல்லைன்னு இது பண்ணிக்க. வேல்யூவேஷன் பண்ணுறதுலாம் ப்ராப்பர்லி வேல்யூவேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துக்க. டிஸ்க்ளோஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் எதை, அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ் ரெலவன்ட் ஸ்டாச்சுட்டரி ரெகுலேட்டரி ப்ரொவிஷன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் அட்வான்ஸ் கரெக்டாக கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரொவிஷன் அப்படின்றதையும் பண்ணிக்கணும். அவ்வளோதான். அடுத்து எவாலுவேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ஓவர் த அட்வான்ஸஸ். எவாலுவேஷன் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் அதையும் பண்ணணும். அட்வான்ஸஸ் the auditor should examine the efficiency of various internal controls over advances. Examine efficacy of various internal control over advances to determine the nature, timing and extent of substantive procedure. In general, internal control over advances should be include the following. Auditor should examine the efficacy of various internal control over advances. Nature, timing, extent of substantive procedure. In general, internal control over the advances should be include credit worthiness, documentation, end use of funds, margin of safety, creation of security. அடுத்து இன்னொன்று drawing power. இதெல்லாம் தான் என்னது எவாலுவேஷன் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் பார்க்குறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு substantive procedure. Internal control auditor should examine efficacy of various internal control and over advances. Nature, timing, is substantive procedure. Following internal controls or advances should be included in credit worthiness. First, credit worthiness. Bank should make an advance only after satisfying itself as a credit worthiness of the borrower, after obtaining sanction from the appropriate authorities. After sanction obtaining appropriate authorities by the bank. Credit worthiness இருக்கா, advance only after the satisfying itself to the credit worthiness of the borrower, after obtaining the sanction from the appropriate authorities. அடுத்து டாக்குமெண்டேஷன். ஆல் த நெசசரி டாக்குமெண்ட்ஸ், அக்ரிமெண்ட், டிமாண்ட், ப்ரொமிசரி நோட்ஸ், லெட்டர் ஆஃப் ஹைப்போத்திகேஷன் ஷுட் பி எக்ஸிக்யூட்டட் பை த பார்ட்டிஸ் பிஃபோர் அட்வான்ஸஸ் ஆர் மேட். அட்வான்ஸ் கொடுக்குற முன்னாடி டாக்குமெண்டேஷன்லாம் கரெக்டாக நெசசரி டாக்குமெண்ட்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா. ஃபஸ்ட்டு கிரெடிட் ஒர்த்தினஸ், இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா கிரெடிட் ஒர்த்தினஸ் செக் பண்ணணும். பேங்க் ஷுட் மேக் an advance only after satisfying itself credit worthiness of the borrower, after any sanction of the appropriate authorities. ஃபஸ்ட்டு கிரெடிட் ஒர்த்தினஸ் செக் பண்ணி சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் மட்டும் அட்வான்ஸ் கொடு. அடுத்து டாக்குமெண்ட், ஆல் நெசசரி டாக்குமெண்ட்ஸ் ஷுட் பி எக்ஸிக்யூட்டட் வித் பார்ட்டிஸ் பிஃபோர் அட்வான்ஸ் மேட். எண்ட் யூஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ், யார் கம்ப்ளைன்ஸ் வித் த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சாங்ஷன் அண்ட் எண்ட் யூஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஷுட் பி என்ஷூர்டு. யார் யூஸ் பண்ண போகிறா, கம்ப்ளைன்ஸ் வித், அவ்வளோதான். இரும்பு திராய் படம் தான், அவ்வளோதான். Margin of safety, sufficient margin as specified in the sanction letter should be kept against the securities taken so as to cover for any decline in value thereof. The availability of sufficient margin needs to be ensured at regular interval. Sufficient margin as specified in the sanction letter should be kept against the securities taken so as to cover for any decline in the value thereof. Availability of sufficient margin needs to be ensured at regular interval. Creation of securities. If the securities taken are the nature of shares, debentures, etc., the ownership of the same should be transferred in the name of the bank, and the effective control of such securities to be retained as a part of documentation. Creation of security. If the securities taken are in the nature of shares, debentures, etc., the ownership of the same should be transferred in the name of the bank, and the effective control of such securities to be retained as part of the documentation. Internal control credit worthiness check பண்ணிக்க. அதுக்கு after satisfying the credit worthiness, then you only give the advances. Documentation, all necessary documents are executed, then the advances are made. End use of funds, compliance with the terms of sanction and end use of the funds usage. Margin of safety, sufficient margin of specified sanction letter should be kept against the securities taken, cover any decline, value thereof, availability. Creation of security. If the securities taken
if the securities taken in the nature of the shares, debentures, etc., the ownership of the same should be transferred in the name of the bank, and the effective control such security retained as a part of documentation. Security create பண்ணிங்க, all security record registration should be registered in the name of the bank or otherwise accompanied by the document sufficient to give the title to the bank. ஏதாவது ஒன்று பண்ணி வச்சுக்கணும், ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும், இல்லை டைட்டில் கொடுத்துருக்கணும், அந்த மாதிரி பார்த்து அதில் ரெஜிஸ்டர் அந்த மாதிரி. இன் கேஸ் ஆஃப் குட்ஸ் இஸ் பொசிஷன் பேங்க், content of the packaging should be test checked by the times of receipt. Goods upon the content of packages should be test checked in times of receipt. The godown should be frequently inspected by the responsible officers. Branch concerned additions inspection of the bank. அவ்வளோதான். கிரியேஷன் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் எப்படி போடணும்னா, அதான் இரும்பு தொழில் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஜெராக்ஸ் கடை வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி லோன் வாங்க, அவ்வளோதான். செக்யூரிட்டிஸ் டேக்கன் இந்த நேச்சர் ஆஃப் ஷேர்ஸ், டிபெஞ்சர்ஸ், ownership should be transferred in the name of bank, and the effective control such securities retained part of the documentation. All securities recorded registration should be registered in the name of the bank or otherwise accompanied by documentation sufficient to give the title of the bank. In case of goods possession of the bank, content of the package should be test checked. First, securities number of shares, debenture, ownership shares should be transferred to the name of the bank. Next name bank மாத்திர effective control securities retained as part of documentation பண்ணிடுறேன். அடுத்து all securities recorded registered should be registered in the name of the bank. Other document sufficient to give the title. In case of goods possession of bank, content packaging should be test checked at the time of receipt. The godown should be frequently inspected by responsible officer. The godown should be frequently inspected with the responsibility of the branch concerned, in addition inspector of the bank. Drawing power. The drawing power register should be updated every month to record the value. அந்த டிராயிங் பவரோட உன்னோட செக்யூரிட்டி வச்சது 50% கம்மியாக இருந்தால் என்னாகும், என்பிஏ ஆயிரும். அதனால எவ்ரி மந்த் செக் பண்ணிக்க. The account should be kept within both the drawing power and the sanction limit. Account should be kept within both the drawing power and the sanction limit. All accounts which exceed the sanction limit or drawing power are otherwise irregular brought to the notice controlling authority. அதே தான். Operation of each advance account should be reviewed at least once a year and more frequent interval in case of large advances. Audit procedure. Auditor can obtain sufficient appropriate audit evidence. Auditor can obtain sufficient appropriate audit evidence about advances by study and evaluation of internal control, relating the advance, and by examining the validity of the recorded amounts, examining loan documentation, reviewing the operation of account, examining existing enforceability and valuation of the securities, checking compliance with RBI norms, including appropriate classification of provisions, and carrying out appropriate analytical procedure. Examine the validity of the recorded amount. Examine the validity of the recorded amount. Examine the validity of the recorded amount. Examining the loan documentation. Reviewing the operation of the account. Examining the existence, enforceability, and valuation of securities. Checking compliance with the RBI norms, including appropriate classification of provision, and carrying out appropriate analytical procedure. Audit procedure. Auditor can obtain sufficient appropriate audit evidence about the advances by study and evaluation of internal control relating to advance, and by examining the validity of recorded amounts. The examining loan documentation, reviewing the operation of the account, examining the existence, enforceability, and evaluation of the securities, checking compliance with the RBI norms, including appropriate classification of provisions, and carrying out appropriate analytical procedure. என்னமோ சொல்கிறேன், ஆடிட் ப்ரொசீஜருக்கு பண்ணணும். எதுக்கு பண்ணுற ஆடிட் ப்ரொசீஜர்? இது என்ன கேள்வி? அட்வான்ஸ் ஆடிட் ஆஃப் அட்வான்ஸு. அப்போ எப்படிலாம் அட்வான்ஸை அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் செக் பண்ண ஃபஸ்ட்டு அப்ஜெக்டிவ் பார்த்தேன். அடுத்து எவாலுவேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் எப்படின்னா எவாலுவேஷன் இருக்கும் அப்படின்றது தான். கிரெடிட் ஒர்த்தினஸ், டாக்குமெண்டேஷன், எண்ட் ஆஃப் யூஸ், மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி, கிரியேஷன், இதெல்லாம் எவாலுவேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துட்டேன். இதெல்லாம் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் இவை மந்த் அந்த மாதிரி செக் பண்ணிக்க. அந்த மாதிரி ஆடிட் ப்ரொசீஜர் இப்போ தான் பண்ணுறப்ப எக்ஸாமினிங் த வேலிடிட்டி ஆஃப் ரெக்கார்டட் அமௌண்ட். எக்ஸாமினிங் லோன் டாக்குமெண்டேஷன் பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு வேலிடிட்டி ஆஃப் ரெக்கார்டட் அமௌண்ட் கரெக்டாக இருக்கா. அடுத்து லோன் டாக்குமெண்டேஷனை பாரு. ஆப்ரேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்டை அதை பாரு, ரிவ்யூ பண்ணு. Examine existence, enforceability, and evaluation. Existence, enforceability, and evaluation of security. Existence, enforceability, and evaluation of securities. Compliance with RBI norms, including appropriate classification provisions. Carrying out appropriate analytical procedure. அதே தான்டா ஆடிட் ப்ரொசீஜர் பேங்க் ஆடிட் ரிலேட்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லோன் டாக்குமெண்டேஷனை பாரு, வேலிடிட்டி ஆஃப் ரெக்கார்ட் அமௌண்ட்டை பாரு, ஆப்ரேஷனை பாரு, RBI norms படி செக் பண்ணு, எக்ஸிஸ்டன்ஸ், என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், வேல்யூஷன் செக் பண்ணு, அனாலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர் பாரு, அவ்வளோதான். அடுத்து சப்ஸ்டான்ஷியல் ப்ரொசீஜர். அனாலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர் பார்க்குற அப்போ சப்ஸ்டான்ஷியல் ப்ரொசீஜர் பார்க்கணும்ல. In carrying out the substantial procedure, the auditor should examine all large advances, while other advances may be examined on a sampling basis. Large advances பாரு, அதனால் சாம்பிள் பேசிஸில் பாரு. அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபைட் டு பி ப்ராப்ளம் அக்கௌண்ட், அவர் நீட் டு பி எக்ஸாமின் இன் டீட்டெயில்
unless amount involves insignificant. ப்ராப்ளம் அக்கௌண்ட்டாக இருந்தால் டீட்டெயில் எக்ஸாமினேஷன் தேவைப்படும். அடுத்து வந்து அதில் சப்ஸ்டான்ஷியல் ப்ரொசீஜர்னால் லார்ஜராக இருந்தால் அட்வான்ஸஸ் செக் பண்ணிக்க, ஷுட் எக்ஸாமின் லார்ஜ் அட்வான்ஸஸ், அதர்ஸ் வந்து சாம்பிள் பேஸ் பண்ணிக்க. அக்கௌண்ட் சரி ப்ராப்ளம் அக்கௌண்ட் இருந்தால் நீட் டு பி எக்ஸாமின் டீட்டெயில் அன்லெஸ் அமௌண்ட் இன்சிக்னிஃபிகன்ட். அப்புறம் வந்து அட்வான்ஸ் விச் ஆர் சாங்ஷன் டியூரிங் த இயர் ஆர் விச் அட்வர்ஸ்லி கமெண்ட் பை ஆர்பிஐ இன்ஸ்பெக்ஷன் டீம், concurrent auditor or bank's internal inspection should generally include in the auditor's review. அட்வான்ஸ் இந்த வருஷம் தான் கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா அதை நம்ம ஆடிட் ரிவ்யூவில் சேர்த்துக்க வேண்டியது. அடுத்து ரைட் அபவுட் ஆடிட் ஆஃப் இன்கம் ஆஃப் த பேங்க்ஸ். ரைட் அபவுட் ஆடிட் ஆஃப் இன்கம்ஸ் ஆஃப் த பேங்க்ஸ். பேங்க்கோட இன்கம் எப்படிலாம் வரும்? இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன்டு ஃபஸ்ட்டு, இன்ட்ரெஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் அட்வான்ஸ் பில், இன்ட்ரெஸ்ட்டு டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் அட்வான்ஸஸ் பில்ஸ். அதான் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதெல்லாம் ஒரு இன்கம் வரும். இன்ட்ரெஸ்ட்டில் என்னென்னா இன்ட்ரெஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் அட்வான்ஸ் பில்ஸு, இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பேலன்சஸ் வித் ஆர்பிஐ அண்ட் அதர் இன்டர் பேங்க் ஃபண்டு. இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், டிஸ்கவுண்ட் ஆன் அட்வான்ஸ் பில்ஸ். அதில் இப்போ வந்து அதில் வந்து என்னென்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன்று வரும், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பேலன்ஸ் 2 3 4 5 6. இதோட இதுதான் இதுவா? அப்பா இன்ட்ரெஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் அட்வான்ஸ் பில்லு, இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஆர்பிஐ அதர் இன்டர் பேங்க் ஃபண்டு, அதர் திஸ் இன்க்ளூட் எனி அதர் இன்ட்ரெஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் இன்கம் நாட் இன்க்ளூட் இன் த அபோவ் ஹெட்ஸ். பேலன்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிஐனா அதே. அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அதில் என்னன்னா கமிஷன், எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் ப்ரோக்கரேஜ். அது கமிஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச், இது இன்ட்ரெஸ்ட் இது வரும். இப்போ கமிஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்கரேஜ் இருந்துச்சு ஐட்டம்ஸ். கமிஷன் ஆன் பில் ஆஃப் ஆர் கலெக்ஷன், கமிஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெமிட்டன்ஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், எக்ஸாம்பிள் டிமாண்ட் டிராஃப்ட், நெஃப்ட், ஆர்டிடிஎஸ் அதெல்லாம் வந்து அதிலேருந்து கமிஷன் வருது. கமிஷன் ஆன் லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட்டு கேரண்டி கமிஷன் வருது. லோன் ப்ராசஸிங் அதுக்கு வேறு கமிஷனு, மொபைல் பேங்கிங் ஃபீஸு, கிரெடிட் டெபிட் கார்டு ஃபீ, இன்கம் இன்க்ளூடிங் ஆனுவல் ஃபீ, மெர்கன் அக்வயரிங் அது, ரெண்ட் ஃப்ரீ லெண்டிங் அவுட் ஆஃப் லாக்கரு, கமிஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பிஸ்னஸ்ஸு, கமிஷன் ஆன் அதர் பெர்மிட்டட் ஏஜென்சி பிஸ்னஸ்ஸு இன்க்ளூடிங் கன்சல்டன்சி அண்ட் அதர் சர்வீஸ், ப்ரோக்கரேஜ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ், ஃபீ ஆன் இன்சூரன்ஸ் ரெஃபரலுக்கு வர்றது, கமிஷன் ஆன் ரெஃபரல் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் கிளைண்டு, சர்வீஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் பேங்கிங் சார்ஜஸ் இன்க்ளூடிங் சார்ஜஸ் லீவ்டு ஆர் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆஃப் அதர் பிரான்ச்சஸ், அதில் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணால் அதுக்கு ஒரு சார்ஜஸ் பிடிப்பேன்ல. இன்கம் ஃப்ரம் ரெண்டரிங் அதர் சர்வீசஸ் லைக் கஸ்டடி அண்ட் டிமேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசரி, அதுக்கெலாம் வந்து ப்ராவிடென்ஷியல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, ப்ராவிடென்ஷியல் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓகே. அடுத்து ப்ராவிடென்ட் லாஸ் ஆன் ரீவேல்யூஷன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ப்ராவிடென்ட் சேல் ஆஃப் லேண்டு பில்டிங் அதர் அசெட்ஸு. அதுக்கெலாம் ஒரு இதுக்கும் ப்ராஃபிட் வரும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாருங்களேன். ப்ராவிடென்ட் லாஸ் ஆன் ரீவேல்யூஷன் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட், திஸ் இன்க்ளூட் ரீவேல்யூஷன் ஆஃப் கெயின்ஸ் ஃபார்வர்டு. அடுத்து கான்ட்ராக்ட் அதர் டெரிவேட்டிவ்ஸ், கான்ட்ராக்ட் ப்ரீமியம் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், இன்கம் ஏர்ன்டு பை வே ஆஃப் டிவிடெண்ட், சப்சிடரிஸ், ஜாயின்ட் வெஞ்சர் அப்ராட், மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்துக்குமே உண்டு. ஆடிட் ஆஃப் இன்கம்ஸ் ஆஃப் எப்படி அதை ஆடிட் பண்ணுவ அப்படின்றது இருக்குல்ல. இப்போ அதுதான் எல்லாத்தையும் நீ ஆடிட் பண்ணுவோம், ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக எப்படி ஆடிட் பண்ண போகிற, அதுதான் முடிஞ்ச வச்சு தான் கடைசி ஆனால் முக்கியமானது முடிய போகுது. எதாவது எப்படி ஆடிட் பண்ணுறோன்னு பார்ப்போமா. Audit of objectives. In carrying out of audit of income, the auditor is primarily concerned with obtaining reasonable assurance that the recorded income arises from transaction. Objectives அப்படின்னா objective carry out audit of income of auditor is primarily concerned with obtaining reasonable assurance that a recorded income arises from transaction took place during relevant period objectives carried out on audit of income. Auditor is primarily concerned with obtaining a reasonable assurance that the recorded income arises from transaction. Here objectives எப்படின்னா carry out audit of income, primarily concerned with obtaining reasonable assurance that the recorded income arises from transaction took place during the relevant period pertaining bank. There is unrecorded, no unrecorded income. The income is recorded appropriate amount.
அவ்வளோதான். இது அப்ஜெக்டிவ். அது எது அப்ஜெக்டிவ், நீ கரெக்டாக வந்திருக்கா இன்கம் டியூரிங் இந்த ரெலவென்ட் பீரியடுக்குள்ளதா, எதுவும் அன்ரெக்கார்டில் இல்லாமல் இருக்கா கம்ப்ளீட்னஸ்ஸு, அப்ராப்ரியேட் அமௌண்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். அக்யூரல் பேசிஸ். RBI has a advice rate that is respect of any income which exceeds 1% of total income of bank. 1% of total income of bank if income is reckoned on a gross basis, or 1% of net profit before taxes. The income is reckoned net of cost. Should be considered on accrual basis. இது வந்து accrual basis 1% of total income of bank. Income reckoned on gross basis. Net profit before tax is income reckoned on net of cost. Net profit and net of cost total income on gross basis. If any items of income is not considered to be material as per the above norms, it may be recognized when received, and auditor need not qualify the report in that situation. Revenue uncertainty. Revenue certainty. Banks recognize revenue certainties ஒன்று இருக்குது. என்னென்னா, பேங்க் ரெகனைஸ் இன்கம் such as interest, fees, commission, accrual basis as it on. எது இன்கம்னு பார்க்கணும். ரெவன்யூனா it is an essential condition for accrual of income that it should not be unreasonable to expect ultimate collection. In modern day banking, the entries for interest income or advances are automatically generated. The entries for interest income essential condition accrual income that should not be unreasonable to expect its ultimate collection. In modern day banking, the entries of the interest income and advances automatically generated through the batches process CBS system automatically வந்துடும். அன்சர்டனிட்டி. இதெல்லாம் சர்டனிட்டி. ரெவன்யூ சர்டனிட்டினா பேங்க் ரெகனைஸ் இன்கம் கரெக்டாக பண்ணிடும். இட் இஸ் எசென்ஷியல் கண்டிஷன் அக்ரூவல் இன்கம் ஷுட் நாட் பி அன்ரீசனபிள் அல்டிமேட் கலெக்ஷன். மாடர்ன் பேங்கிங் சிஸ்டம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக CBS மூலமாக ஜென்ரேட் பண்ணிடும். அன்சர்டனிட்டி நியூ சிக்னிஃபிகன்ட் அன்சர்டனிட்டி ரெக்கார்டிங் அல்டிமேட் கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் இன்கம் அரைசிங் டியூ ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ். கைட்லைன்ஸ் ரெக்கார்டு பேங்க் ஷுட் நாட் ரெகனைஸ் இன்கம் நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட் until actually realized. When a credit facility classified as non performing for the first time, interest accrued and credited to the income account in the corresponding previous year which has not been realized should be reversed and provided for this will apply to government guaranteed account also. However, interest on advances against term deposits. However, the interest on advances against the term deposits, national savings certificates, Indira Vikas Patras, Kisan Vikas Patras, both in KVPI visa and life policies may be taken into income account due dates provided adequate margin is available. இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா? இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறேன். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் அட்வான்ஸஸ் அகைன்ஸ்ட் டேர்ம் டெபாசிட்ஸ், நேஷனல் சேவிங்ஸ் சர்டிஃபிகேட்ஸ், என்எஸ்இஸ் இந்திரா விகாஸ் பத்ராஸ், கேரன் விகாஸ், கிசான் விகாஸ், மெமரண்டம் அக்கௌண்ட் and an account turning NPA. Bank should reverse the interest already charged and not collected by debiting P&L account and stop further application of interests. Turning NPA ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரிவர்ஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்ரெடி சார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ரிவர்ஸ் பண்ணணுமா, and not collected by debit. Or bank may continue to record such accrued interest in the memorandum account in their books for control purpose. இது ஒன்றும் முடியல. மெமரண்டம் அக்கௌண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா டேர்னிங் NPA இருந்துச்சுன்னா ரிவர்ஸ் பண்ணு. கண்டினியூ டு ரெக்கார்ட் சச் அக்கௌண்ட் இன்கம் இன் மெமரண்டம் அக்கௌண்ட் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் பர்பஸ். For the purpose of committing gross advances interest record in the memorandum account should not be taken into account. அதில் பண்ணுறது பண்ணக்கூடாது. அடுத்து பில் பர்ச்சேஸ்டு. In the case of bill purchased outstanding, the date of bill purchased outstanding at the close of the year, the discount received thereon should be properly apportioned between the 2 years. The unexpired discount rebate on bill discounted where part of receipt comprising discount charges on bills purchased relates to the period behind the year end should be recorded as other liabilities. In case of bills purchased outstanding at the close of the year, the discount received thereon should be properly apportioned between 2 years. The unexpired discount rebate on bill discounted where part of receipt comprising discount charges on bills purchased related to the period behind the year end should be regarded as other liabilities. In the case of bill purchased outstanding at the close of every year. In case of bill purchased outstanding at the close of the year, the discount received thereon should be properly apportioned between the 2 years. The unexpired amount rebate on the bill discounted, the part of receipt comprising discount charges on the bill purchase related to the period behind the year end should be regarded as other liabilities. Interest component paid by bank branch on direct discount of bills from other financial institution is not to be netted off from the discount earned on bill discounted.
In case of bills purchased outstanding at the close of the year, the discount received thereon should be properly apportioned between the 2 years. Unexpired discount rebate and the bill discounted were part of receipt comprising discount charges on bills purchased relating to the period behind the year end should be regarded as other liabilities. Bills purchased. In the case of bills purchased outstanding at the close of the years, the discount received thereon should be properly apportioned between the 2 years. The next period discount rebate and bills discounted were the part of receipt comprising discount charges and bills purchased related to the period behind the year end should be regarded as other liabilities. Interest component paid by the bank branch on discount bills from the other financial institution is not to be netted off from the discount earned and bills discounted. In the case of bills purchased outstanding at the close of the year, the discount received there should be properly apportioned between the 2 years. The next period discount rebate and the bill discounted were part of receipt comprising discount charges and bills purchased. Bills purchased. Here, in case of bill purchased outstanding at the close of the year, the discount received thereon should be properly apportioned between the 2 years. Unexpired discount rebate bill discounted were part of receipt comprising discount charges and bill purchased related to the period behind the year end should be regarded as other liabilities. Interest paid by bank branch or discount of bills from other financial institution not be netted off from the discount earned on bills discounted. Bills for collection. In case of bills for collection, the auditor should also examine the procedure for crediting the party on whose behalf the bill has been collected. The procedure is usually such that the customer account is credited only after the bill has actually been collected from the drawee, either by the bank itself or through its agent. The commission of the branch becomes due only when the bill has been collected. In the case of bills for collections, the auditor should also examine the procedure for creating the party on whose behalf the bill has been collected. Bills for collection. In case of bills for collection, the auditor should also examine the procedure. In case of bills for collection, the auditor should also examine the procedure for creating the party on whose behalf the bill has been collected. The procedure is usually such that the customer account is credited only after the bill has actually been collected from the drawee, either by bank itself or through its agent. This commission of the branch becomes due only when the bill has been collected. The commission of the branch becomes due only when the bill has been collected. In case of bills for collection, the auditor should also examine the procedure for creating the party on whose behalf the bill has been collected. The procedure is usually bills for collection. இது என்ன கேள்வி? ஆடிட் அப்ரோச். இந்த இன்கம் எப்படி ஆடிட் பண்ணுற அப்படிங்க, அப்ஜெக்டிவ் இதெல்லாம் பண்ணுவேன். இன்கம் வந்திருக்கா, ரிலவெண்ட் பீரியடுக்குள்ளே தான், ரெக்கார்டு இல்லாமல் இருக்கா, இல்லை அப்ராப்ரேட் அமௌண்ட் கரெக்டாக இருக்கா, அக்ரூவல் பேசிஸ்னா 1% டோட்டல் இன்கம் ஆஃப் பேங்க் ஆஃப் கிராஸ் பேசிஸ்லையும் இல்லை 1% நெட் இன்கம் வந்து நெட் காஸ்ட்லையும் பண்ணணும். இதெல்லாம் பண்ணுறியா? அடுத்து ரெவன்யூ சர்டனிட்டியா? சரி, ரெவன்யூ சர்டனிட்டி, பேங்க் இன்கம், அக்ரூவல் பேசிஸ், அக்ரூவல் இன்கம், அல்டிமேட் கலெக்ஷன்,
Uncertainty, significant uncertainty regarding an ultimate collection. Recognized income non-performing asset until actually realized. When a credit facility classified as non-performing for the first time, not been realized, reversed. However, the interest on advance against term deposits, adequate margin available. Memorandum on account. An account turning NPA, bank should reverse interest already charged and not collected, repeating probable loss on staff for the application of interest. However, the bank may continue to record such accrued interest memorandum in their books of control purpose. Was committing gross advance interest recorded in the memorandum account should not be taken into account. Bills purchased. In case of bills purchased outstanding at the close of the year, the discount received thereon should be properly apportioned between the 2 years. Right. The unexpired discount debate and deal discounted, where Part3 received comprising discount charges, a bill purchase related to period behind the year. Interest component paid by the bank branch or rediscount of bills from other financial institution is not been netted off from the discount earned on the bill discounted, not been netted upon bills for collection. In case of bills for collection, the auditor is also examined the procedure for crediting the party whose behalf the bill has been collected. A procedure is usually such that the customer account is credited only after the bill has actually been collected. The procedure is usually, in case of bills for collection, the auditor should also examine the procedure for crediting party. இங்கே வந்து bills purchased close of the year, discount received கரெக்டாக 2 வருஷம் போயிருக்கலாம். இங்கே வந்து examine procedure crediting party who behalf the bill has been collected. The procedure is usually such that customer account is credited only after the bill has actually been collected from the drawee either by the bank itself or through its agents. The commission of branch becomes due only when the bill has been collected. At the renegotiation, fees and commission earned by the banks as a result renegotiation as rescheduling outstanding debts should be recognized on an accrual basis over the period of time covered by the rescheduled extension of credit. Test check in the interest earned by the banks for the sample selected. Test check fees and commission by the banks made for commission on bill collection. Letter of credit by the bank guarantees. Fees commission earned by the banks as a result of renegotiations or rescheduling outstanding debts. Recognition of accrual basis over the period. Renegotiation of rescheduled extension of credit. Test check interest earned by the bank for the sample selected. Test check fees and commission earned by the bank mode for commission. Partial recoveries in NPA, partial recoveries in NPA, partial recoveries in NPA, partial recoveries in NPA. In the absence of clear argument between bank and the borrower for the purpose, the absence of clear argument between borrower and the purpose, appropriate recovery NPAs towards principal interest, bank are required to adopt accounting policies, exercise rights of appropriate recoveries in uniform and consistent manner. The appropriate policies to be followed is to be recognized income as per AS 9 when certainty attaches to realization, and accordingly amount reversed, derecognized, not recognized, or should be accounted. Interest partly or fully recognized as NPA. Partial recoveries is NPA. In the absence of clear argument, agreement between bank and borrower for the purpose of appropriate recoveries in NPAs toward principal or interest, banks are required to adopt accounting policies and exercise right of appropriation. Recovery is uniform and consistent manner. The appropriate policy to be followed in recognition income as per the AS 9, certainty attaches realization, accordingly the amount reversed, derecognized, not recognized, past should be accounted. However, it should be ensured that the credit towards interest in relevant accounts not out offers additional credit facilities sanctioned to the borrowed concern. Partial recovery in NPA. In the absence of clear argument, bank and the borrower for the purpose of appropriation recoveries in NPA. Clear agreement இல்லைனா பேங்க்குக்கும் borrowerக்கும் appropriation of recoveries in NPA towards principal and interest, banks are required to adopt accounting policy and exercise rights appropriation recovery of uniform and consistent manner. Appropriation policy to be followed in recognize income as per AS 9, revenue recognition, certainty attachment, realization, and accordingly amount reversed, recognized NPAs and taken into account. However, it should be ensured that the credit towards interest in the relevant accounts are
not out fresh additional credit facilities sanctioned to the borrower concerned. Other incomes என்னன்னா interest income on investment. Other income interest income on these include in all income derived from government securities, bonds and debentures of corporate and other investment by way of interest and dividend, except income earned by the way of dividend from subsidiaries. எல்லா இன்கம் வரும். அதுதான் broken period interest paid on the securities purchased and amortization of premium SLR investment net off from the interest income on investment. அடுத்து வந்து profit on sale of investment or deal in the course of banking activities, and hence the net profit or loss on sale of investment, net profit or loss on sale of investment is taken in profit and loss account. Profit and loss on revaluation of investment in terms of guidelines issued by RBI. Investments are to be valued at a periodical interval, and depreciation and appreciation in valuation should be recognized and taken into profit and loss account. Write about reversal of income. Any advances including bills purchase அது படிப்போம். இப்போ அதர் இன்கம்னாலே வந்து interest income investment is include all income derived from government securities, bonds and debentures, corporate and other investment. Interest income, these include all income derived from government securities, bonds and debentures, corporates and other investments by way of interest and dividend, except income earned by way of dividends etc. from subsidiaries. Broken period interest paid on securities purchased and amortization of premium SLR investment net off from the interest income on investment. Profit and sale investment are dealt with the course of banking activities, hence the net profit or loss sale or investment is taken to profit and loss account. Profit and loss account revaluation of investment in terms of guidelines of RBI, valid periodically அவ்வளோதான். அடுத்து ரைட் அபவுட் த ரிவர்சல் ஆஃப் இன்கம். எதாவது ரிவர்சல் ஆஃப் இன்கம் பார்ப்போம். ரைட் அபவுட் ரிவர்சல் ஆஃப் இன்கம் என்னடா போய்கிட்டு ரைட் அபவுட் அவ்வளோதான். அடுத்து திருப்பி எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் பேங்க் கொஞ்சம் நிறையா இருக்கும். ரைட் அபவுட் ரிவர்சல் ஆஃப் இன்கம்னா ஓகே. Any advance including bill purchased and discounted. If any advances including bill purchased and discounted becomes NPA as a close of any year, entire interest accrued and credited into income account in the past period should be reversed or provided for if the same is not realized. This will apply to government guaranteed account also. Reversal of income easy தான். If any advances including bill purchased and discounted becomes NPA as at close of any year, entire interest accrued and credited to income account in the past period should be reversed or provided for if the same is not realized. This will apply to government guaranteed account also. In respect of NPA, fees, commission, similar income that have accrued should cease accrued. Thus should be reversed, accrued in current period and should be reversed and provided for the respect of past period if uncollected. If any advance including bill purchased and discounted becomes NPA as at the close of any year, the entire interest accrued and credited of same credited to the income in account the past period should be reversed to provide if the same is not realized. This will apply government guaranteed also. In respect of NPAs, fees, commission, similar income that have been accrued should cease to be accrue in the current period and should be reversed or provided for with respect to past period if uncollected. Further, in case of banks which have wrongly recognized income in the past should reverse the interest
If the recognized income during the current year, make provisions for equivalent amount if the recognized income of the previous year. Furthermore, the auditor should inquire if there are any large debit in the interest income account that they have been explained. It should be inquired whether there are any communication from borrower pointing out differences in interest charge and whether an appropriate action has been taken in this regard. On leased asset, the component of finance income on the leased asset which was accrued and credited to the income